Hi guys, Kate Actress here. Welcome to my YouTube channel. Nimepotea sana bado niko, but I know on the topic ya young queens must wait nilikuwa nimetulia kidogo, but I am back because manze ni kubaya. 13,000 girls are dropping out of school every year. 2 out of 5 teenagers are either mothers ama wako na bola. Hizo mnazisomanga tu wow tumeshtuka and then that's it. But manze kwa ground ni real. Vitu ni different. This has been my story. This is my passion. Mnajua story yangu. But it's not about me. Enough is enough. Lazima tukuje kwa ground to address this situation. Tujue solutions ni nini. Niko Mathare. Nili have kukuja with my team and Better for Kenya. Thank you so much for having me. Na nikamitutu tumsupu hapa tuwili hapa. Aya, introduce kwa ile camera. Naitwa Eunice Modhoni, nimelelewa Mathare, nimezaliwa Mathare. Okay, I'm Safrina Washeke, nimezaliwa Mathare, nimesomea Mathare, nimezalia Mathare. So my life is in Mathare. My name is Wanjiko Mwangi. Preferred name is Shiko Mwangi. I'm a youth advocate on sexual reproductive health. I'm also a founder of a young mothers organization. It's called Jubilated Young Mothers. Oh, wow. In Mukuru, and part of it is in Mlango Kubwa, Mathare. Rashid, interestingly. Yeah, amekuja kutupatia mpaka the other side of the story. Unajua kila siku girl child. Uko tutabuse ushiwa. Kwani boy child? You know, hata saa nyingine mademo ananiambia, "Wewe kwani ama boy child wenye wanadunga na hizi bolo wako wapi wamenyamaza?" Rashid ulidunga na wewe? That's not why I'm here. But it is upside down. Yeah. He's a teen dad as well. Yes. So just introduce yourself kwanza. Alafu nirudi hapo. Leo ni la So hi everyone, my name is Rashid David Mutaha. I am a youth sexual reproductive health rights advocate with Sauti Sasa and also with a youth organization known as Maisha Youth. But on my 9-to-5, I am an innovation strategist. Tupatie tu kwa story kadogo. Beyond everything else, number one, I am a father. I have a son who is 3 years old. So which means I got him when I was 20. Alright, na mimi naitwa Kate, nimezaliwa Kagodoine, Murang'a, wapi. Anyway, tumebond leo the whole day, ndio. Na nikamwambia mimi kwa naka ka platform mimi ongelesha wademu wadogo nikiwaambia young queens must wait, ndio. But say conversation ni kama ina change, ndio. Girls are having sex. Ndio, si hata mtaani mnacheki vile kuko. Mademu wana have sex. Wewe experience yako ilikuwaje? Una watu wangapi? Mmoja. Niko na mtoto mmoja. Hebu nipatie tu ka background. Ilikuwaje? Ulijipataje kwa hii form? Mamangu alikuwa anauza changa. So kukachomekewa. Nika have kutoka shule nirudi nijue venye mambo iko. Kukuja hakukuwa na rado ya kurudi shule, nikarudi nikafukuzwa. So kabla mama anze kurecover hiyo mambo yote, nikabaki drop out, pia pressure huku nje. Life ikakuwa hivyo, ndio nikapatana na msee. Akanionyesha mapenzi. Unajua? I know. Hizo siku love was love. Na wewe story yako ilikuwaje? Okay, mimi nilikuwa high school by then. Nilikuwa naenda form 4, I was in form 3. So like my bestie unasikia jana tulikuwa mali fulani, nikafanya fulani na mtu fulani like na ukupata mimba like how. So like waongelele contraceptives though wanasema nilifanya sex na mtu fulani ilikuwa good. Na ni Monday asubuhi, so like hata mimi ndio nijaribu like unakuwa anxious. Ni shule tuko form 3 like unajua form 3 ndio kuna kuangana pia pressure saa zingine like don't care whether you make it uko tu. So like tukakaa like nikaendelea tu akipiga tu story like ona nitafala nikasema kumbe hivi ndio kuna kuanga. Tukashikana na best yangu mmoja akaniambia kuna kuanga hivi na hivi akaanza sasa nikaanza kuimagine like sex na kuanga nini. So by then nikakuwa na boyfriend nini, nikaanza kusavle tuko naye hapo, but nafikiria vile best yangu aliniambia unaanza kufanya hivi like nikajipatanga tu nime have sex. So by the time narudi round 2 ndo nikajipatanga like nimemiss period zangu. Niko pregnant. Sasa ikanikulanga kichwa nikasema ulishtuka ama nilishtuka juu like yani nilifeel niliona tu hapo ndio the end. Nimeangusha my mom. Ame struggle hizo
Yes, zote amenilipia shule. But when I got pregnant, nilikuwa fresh from high school. It was my first time having sex. Like ile first round. Ile ya katry sex ile. So umesikia hata hiyo ya kwanza unaweza jipata tu kwa ingori. Yeah, hiyo ya first. Wewe ulijulia wapi? Ulitestiwa hosi ama? Hapana, nilijibaia tu ako ka kit cause nilikuwa najua. Cause nilikuwa naamka nasikia kizunguzungu narudi chini. So nikauliza best yangu akaniambia ni 50 bob. Nikaenda nikanunua, nikapima ikakuja line 2. Sasa sikuwa nataka kuambia mama. Nikatokanga home nikaenda kwa huyo kijana. Huyo kijana madharau akaanza, analeta madem kwa nyumba, hadi aniachiza chakula. Nikakuwa desperate nikaenda kuishi na mabeshte zangu huko nje. Sasa niko na mimba lakini unanipata niko jaba mbaya. Yaani leo unataka tu kitu itakutoa hapo kwa akili hapo mnakaa na mabeshte but ukienda home usiku umeshatema jaba una vitu za kuchoma inabidi tu stress tu inakukula tu kwa nyumba peke yako. Na sasa vile sasa umebeba mtoi ulikuwa na option ya kwenda like clinic cause mimi nakumbuka nilihepanga home nilirudi nikiwa 5 months. Sasa na Mathare alikuwa anashangaa huyu hata clinic hajaanza. Huku inakuanga aje gate wase wenda clinic ama ulianza kwenda when? Mimi niliendanga mimba ikiwa na 5 months. Juu venye mamangu alikuja kaona hapana mtoto wangu anateseka sana. Alituma mabeshte zangu aniambia nirudi home. Nikarudi. Alikuwa amekomboa by then kakija kaingine pia akaanza kupika changa tu kwa nyumba. Na brother yangu who is late aliuliwa. Nikarudi huko. Nikalea mtoto hadi mamangu aliniambia nisishughulike na huyo kijana. Akanisaidia kidogo kulea mtoto lakini ilifika mahali akaniambia wewe sasa fanya hivi pambana na Alia. Tafuta kazi ujue venye utafanya ujipange. Mamangu pia yeye hiyo kazi yake ikaenda kiisha akaenda ushago. Nikabaki huko. Ukabaki hapa na mtoi. So unaishi na mtoi peke yako. And you 19 years. Okay. Na wewe ilikuwaje? Mimi by then savely nilijua niko ball it was December. Nikasema acha sasa niambie kina mom na dad yani family tu niwaite tu pole pole. Hata si mimi niwaite nikaambia sister yangu mwenye nafuata niko na sister mkubwa na namfuata. Alikuwa shocked kusikia like niko pregnant. Like how unanga boyfriend ulalangi ujila la nje how comes go pregnant. Mwambie hata sijui what happened. Hizo vitu si lazima zifanyike kwa giza. Sisi tunajuanga hivyo. I think wazazi wetu huwa si hata disco anakuanga hapa. But si kitu happening. Alafu bado ukipeu kijana anakuambianga yezi kujana siku moja. Mimbe yezi kujana siku moja ama anakuambia na mwaga nje unaona. Naweza sema hivyo. No, it's okay by the way sema everything. Najua hiyo. Anakuambia nitamwaga nje kuja tu unaona. Sawa basi. Juu pia umesikililia. Alafu the thing about sex, have sex mara ya kwanza utatamani tu kurudi. Ni kitu tu inakuanga kwa akili hadi unaweza kaa chini uifikirie tu. Na by the way hiyo ni uongo. Hakuna hiyo kumwaga nje na mwaka nje kwa nini? That is a lie. That is a lie because sisi shule tulikuwa tunafundishwa. Like at the beginning kuna kitu inaitwa semen. Depending on where you went to school. Pia hiyo inakuanga na sperm. Na uwezi jua. Utashikana hapo imeingia tu ndio hivyo imeingia tu hivyo. When the baby was kicking ndio nilikuwa najua niko na ball. Me I used to deworm myself. Nikidhani ni minyo. So unasikia vitu na move nafikiri ni minyo. Nadhani ni minyo alafu ninaambia hadi mama minyo zangu zinakuwa kubwa. Hadi ninaanza kunigonga. Like ni for real like kuna I didn't you see ama ufikiri inaweza kuhapenia like you see for me nilikuwa more of a ni wale matomboy and then my best friends were all boys and then kwa shule I don't know if I was naweza sema nilikuwa mtu mzuri ama mbaya because anytime walikuwa na have hizo life skill session I was tiny one so principal hata ndiye alikuwa ananiita sometimes nikampangie nini hapo because I think he used to see age yangu like I'm too young for it you see even when nilikuwa namaliza high school I used to weigh 34 kg like una imagine ako kamtukana weigh that much so I didn't know I used to know one thing abortion is a crime that's it and then I didn't do biology I was a physics student so and then everyone was saying about sex how sweet it is so mimi kwa najua kitu ile siku nitaionja ni hivyo mimi nitakuwa star sikujua kuna contraceptives then boop ndio mimba so it means ni 5 months nimeenda hosi nimeambiwa haiko inaonekana so nimepanga kwa antenatal care nimeambiwa lazima niende clinic
kwa kanjo kwa antenatal, nikaambia watu wote wenye wameletana watoke nje. Even mimi nikaambiwa wewe amka uende. Nikasema niko na mimba. Wakaniambia ukipoipata mimba utakuja tutaijua, utatuambia tutaiona. So I had to go back. Kuulizo nikasema walinifukuza. Antenatal clinic yangu ya kwanza nilistartingi at 7 months at a private hospital. Mbao ilikuwa shida hiyo time. I've given birth. Nimeenda clinic ya kwanza wananiambia ati wewe mama sasa utaanza kufanya family planning, and that was a new thing to me. And then I'm like, huu ni mtoto wangu wa kwanza, so this is not a family. So me I don't need to plan for anything. Exactly. Family planning Exactly. That's what even they the think. name family planning. It does not. I think they should change. It's putting it in a space where you think this is for families. I think that's what is the problem. It does not resonate with us young people. Like atuseme family planning. What am I planning for? Mr. Family? It's future. Like we can call it future planning and so. And then unapatanga kwa advert kata za contraceptives wanaeka watu wa kole ama kwa kole wako chini ya mti. And then kuna sisi watu wa ghetto kole ni story. Hata hakuna miti ukwetu. Hatuna miti. Like I resonate na sisi. Na sasa hebu niulize kwanza hapa ghetto. Mnaweza fikiria ni nini na make apart from peer pressure unasema si hata nani alizana ako tu sawa. Ni ka mentality kana kuanga like hata ukizalia home ni sawa ama ni vile home maybe amko poa so una try to get maybe do saa zingine juu kuna mademu niambia manze mimi nilikuwa na try to get do ya pads but in the process nikalala na mseni get do nika get ball. Unajua like venye nakwambia mamangu alikuwa anauza changa. Sasa ni ile unaona mademo amedunga hadi wewe unataka hiyo. Alafu huyo boy anakuonyesha anaweza kununulia hadi hiyo time anakupea ganji, anakupea do. Lakini sasa after ushazaa ndio unakuwa takataka na anatafuta mtu mwingine msichana nganya sasa wanaitanganganya. Sasa nyinyi mshachapa. Hadi ukipita kwa barabara unaona mtu ashakudharau anaona who are you? Yaani you are nobody. So hizo ndizo vitu today tufikiriange like when you nganya sahi but in a few months utakuwa umebit. Ni ile design unaona mtu ameshukua smart, unaona hadi mimi unasikia huyu amebaiwa na chali yake, unaona hadi mimi naweza fanya hivi. Na sasa niulize uchali ni age mate wako ama ni msee maybe ako na hustle yake ama ni msee mzima ama ni mtu ni tu age mate. Mimi naweza sema kwangu alikuwa age mate. So hata so like, going mko pamoja. Okay, alikuwa sasa mimi niko form 3 ako form 4. Oh, okay. So like lesa nimeamua kuzaa ya by the time mimi na zaa yameshamaliza. Yani yeye life yake ija change. And that's what I keep telling you girls, like I know it's hard but life ya chali haitawahi kwama. Wewe ndio utazubaa ule uzae na ndio maana nasikia saa zingine nikaa naenda kwa huyo chali niseme pia yatoke hiyo shule. I think unafaa kwa hivyo si ndio? Jukwani mimi nilikuwa nilikuwa have sex peke yako. Sikuwa ni ama nilala live nikaangukiwa na kimti. Si ndio? Sionangi ikiwa fair but life iko hivyo na sasa lazima tujichunge juu. Hivyo ndivyo kuko chali ataendelea utakwama. Hebu turudi story ya family planning. Juu pia mimi nakumbuka hiyo time pia mimi nilikuwa 19 na sikuwa najua story yapi tu. Or rather sikuwa nafikiria nezenda ni by family planning unajua so mimi nilishangati naambia best yangu niko na bado nikamwambia 4 months ananiambia how kwa hiyo uko unajua pitu niko like mimi sikuwa na for me inaweza sema yani maparo wanajua like kuna sex education kama ni dem kuna mamake hapo kuna babake kama babake azimuongelesha like kuna vitu kama hizi na hizi na hizi kama wale wamezulelewa na mababa na kama uko na mamako anafuata responsibility aseme msichana wangu kuja sasa hii dunia sasa hizi tunaenda hakuna kitu ifichiki kuko hivi na hivi na hivi na hivi akuelezee akuexplain tu vizuri wewe kama msichana mjanja utajua kile mamako anakuambia but ukipuuza well and good. So wazazi wana assume ati mmefunzwa shule teacher alikufundisha like, kuna mimi hiyo ni conversation wanaona ni weird kukuongelesha wanaona bado wewe ni mtoto unaona kama mimi mamaangu hadi yako anatakanga kuniguzishia mambo hizo in fact hadi sikuwa nafaa kuonekana na kijana naongeleshana naye I remember nilikuwa naongea na kijana mwingine he was just a friend na hadi tulikuwa tunaongelelea maneno za textbook mamangu alikuja kama amemgrab amemtandika ametupeleka si wote kwa chief tumetandikwa in fact akasema ametupata tumelala kwa nyasi and I remember nilikuwa innocent I was innocent hadi sikuanga najua wanaume hiyo siku mimi mamangu kaa kitu
alikuwa anaweza kuniadvise, ananiambia unataka kukuwa na maisha kama yangu, fanya venye unataka. Yani hataki kukuambia Kenya alifanya ndio akafika hapo hiyo maisha. Anasema anakuambia tu unataka kuwa na maisha kama yangu, enda basi. Ama anaanza kukuambia basi ende ukajiuze, utafanya malaya kwangu na siku umefukuzwa, rudi penye ulitoka. Ukitoka na ni usiku na ni ghetto, unashindwa gainda wapi, unakaa nje, unapatana tu na kaburi, unaamua acha niende na huyu. It's better to have one than uende urepiwe na wengi huko, mpaka kuna wengine mpaka wanakurepingi na wanakuacha wamekuingisha machupa. So unaamua tu acha niende na huyu mmoja, at least mtafeel safe. So kuna mademo wanapata ball wakitry tu maybe kujiprotect maybe from huko nje, like umefukuzwa na mama kutenda na baki tu unarudi kule boy. By the time nakanua boy umepata ball, by the time mama yako anakufikiria gani nilifukuza mtoto wangu, you are pregnant. So like uko shule uko pregnant, what should we do? Anakuwa advice like mimi sasa juu utazalia kwangu, twende ukatoe. Anaenda unatoa ball. Na mnafilaje hiyo story ya like mzazi akisema mtoto wako ana ball, unamchukua neno unamtolesha, unafeel ni kama ina encourage huyo mtu yeye kuendelea? Ina encourage juu kama mimi saizi hiyo pali tumetoka huko Mathare, kuna dem alikuwa ametoroka kwao juzi Rona kitoroka alirudi akarudi na ball. So like vile mamake akona nimeshamtolesha, sasa mtoto wangu atarudi next year shule kiwa poa. Wiki mbili atazikuisha, dem ameshapona, si amerudi tu happy zake. Cause ni kama mnafunika muongee, wacha nitutoe tufunikie, wacha hakuna conversations zinapatikana kuna ball tena. So like mamake like tena ya pili how na tulishatoa ya kwanza. Families ziko na dramas zake, so they are not always happy. Hakuna exactly ziko happy. Hata za social media tunajua siku hizi si happy. Wewe Rashid imekuaje? Because unajua hii story kila mtu ana story ya girl child. Yeah, for sure. How has it been for you as in just interacting with these young teenage mothers? How has it been? First of all, just going back to what you were saying, you know, her story inaonyesha the fact that there's actually no information out there. And so like when you're asking Ati, when a young girl comes to you, like what do I do? It's because they don't know at all. So Ashiko is saying she was fresh out of high school, she just had sex, she didn't know anything about it, and then she was like easy ni minyo. So you see, it's the fact that in the streets or even in the hood amongst young people, there's just no information at all. There's no information about sex, there's no information about how you protect yourself, there's no information about contraceptives, including condoms, and then there's no information about now that you're pregnant, what is the next step. So you see, and then you know, it's interesting that this conversation is usually just happening around the girl child. And I remember up to when you were talking before, it's, you know, girls don't have sex on their own. The boy child is also involved. But even the boys don't have this information as well. Wao tu ni tumekatuma boys, and then you're like, hey, let me udem lazima nikute ka kitu. Alafu kila mtu hapo wewe ujai manze. So there's this aspects of peer pressure, there's aspects of just wanting to, you know, feel it for the first time. Like, what is sex? Let me belong in the hood. Even just, what is sex? Let me feel it. Nijue venye iko. Nikwe mwanaume. But then we don't, at the back of our minds, we don't know anything around the tenets of sex. You know, we don't know that, you know, you should use a condom not just because of pregnancy, lakini pia kuna HIV and kuna STDs. You know, we don't have that information. We don't know what happens if the girl gets pregnant. How do I even get involved? So we end up in a society where girls are getting pregnant while they're young and are forced to, you know, sort of take care of that baby by themselves. Then the boy child, who had no idea what happened and he only had sex because he just wanted to have sex, anajitoa kwa hiyo story. Like, I'm not ready to get that. And like what they were saying, like the first thing squeeze wanauliza ni kwani umejiprotect? Like, it's your responsibility as the girl. It's a girl. Basi ujichunge na uko si mnafahamu jichunge. And you see, that's the other thing. The other thing that we've put in society is, and as much as this is important, it is very important that we teach young girls to be able to protect themselves. But then we're not teaching the boys about how to also protect the girls. We're making it a girl thing. Because I have a teen boy. Nimeanza kufikiria mimi nitanunua condom sasa niziweke hapo. Atakuwa anachukua kama mask. Unaona vile tunachukua mask? Because now it's very true. It's true. It's so true. But now, because
yes, condoms are being given, but you see kuna vitu zingine hatuwezi evaluate and monitor those Sasa wengine hajui kuvaa alivalia wapi. Tumekuja tu tumepeana. Yeah. And then unapatanga bado kuna these boys clubs. Unapata mdemo wako ni mtrue na unajua unatumia kwa nini? Like, unajua hizi kula sweet na rapa hivyo ndio wanasemanga. Utakula hiyo sweet na hiyo rapa utameza na maji. Because unapatanga men in this tuko naongea na Rashid nowadays hakuna relationships. It's like going to a hotel unaitisha uko na nini menu, unapata some menu ni madem, unaangalia nini light skin nini and then badala hata ubai unamwambia unisaidie basi maji za kidero, so maji za kanjo unakunywa and then unaenda unajua umeangalia menu and that's it, because our generation was different. Sisi utakatiwa one before upeane today round wachali atapiga raundi atapiga sasa ni different. It's the girls even asking. Yes. And you see it's now it's upon us kuleta hizi stories zote because first of all kama sisi and now the millennials mothers, so we have to train our kids. It's quick girls ama boys, you have to sit them down and tell them reality. Some example kama kid you're telling your teen boy hivi ndio ili happen, hivi ndio tulitoka na sasa wewe pia unataka kufanya demu na wewe uwezi. Mimi kama mzazi sitakubali. Mimi namwambia ukidunga na ball unatoka pia wewe shule mpaka mlee huo mtoto, whether mnamlea kando but pia wewe uko home. Make it a mutual responsibility thing. It has to be. Yeah, and now you see with like the movement Sauti Sasa unapata ina engage now the young people. You see, yes, you see like in the past tulikuwa tunaongea stories za teen pregnancies and everything, but unapata the viewers ni wale wazee ama the tables tunaendanga kukalia, we want this bill to be nini, wenye wako hapo ni wazee and then they are like kuna kitu inaitwa moral values, kwani hao watoto wanaanza sasa kupreach like wakiangalia Rashid ako na nywele huyu hata ndio maana aliyekana mimba hiyo mbidi sio exactly kwanza huyu ukionekana na huyu hapana mimi na huyo na mimba hiyo ujue ni mimba. Exactly, but now you see the spaces that we should be creating if we are talking about teenage pregnancies ni nani wana watch? These should be teenagers who are not yet pregnant we are trying to end teenage pregnancy, so we are not talking to the young mothers, we should be talking to the teenagers so when I view, so unapata we have good information but to the wrong crowd. Thank you, that is true. That is good. Hata mimi nilipigwa na shock. Nimeenda pale Ziwani niambia si mnajua sijui family, hata mimi si mnajua family planning wananiangalia. Exactly. Kwanza huyu ni nani? Wewe ni nani kwa? Ni nani? Wewe ni nani? What is going on? Yes. Like, so we are expecting, we came for information. Wewe unakuja kutuzushia tunapata ball. Like shida yako ni gani? Like and then if you find pia vile tumesema na kuna huyo huyo young lady amesema ukizaa unajizalia. You see in the African context ama culture yetu tumewekewa mtoto ni wa mama and that's the bad norm. We should kuitoa kabisa because kama ni tukihave sex na Rashid mtoto ni wangu then Rashid anyonge kabisa anyonge ana kweli hivi ikitaka kukufa ikufe. We need to get that na pressure ya sahi kwa generation yenu social media kama hizi ngoma zimetokea bado magenge tu mbogi genje hizo sasa unaona Kenya, unaona kwa TV ndio unafanya hadi unapata watoto wadogo kutwerk unapata watoto wadogo ndio wanatwerk unaona hadi watu wengi wenye wanakuanga kwa hizo videos unaweza pata hadi ni ma high schoolers. Rashid, coming to you, what goes on in the mind of a teen dad? Okay, hata teen father nimuite hivyo ama hiyo perpetrator akikuja dema amekwambia niko na ball nini na kujanga sasa choices zinakuanga mbili, either you stick around ama utembe. I think maybe for me it was different, so I can't speak for everyone, but I've spoken to young fathers and it's always like so number one, haya umepata ball ni yangu si ndio? So kwanza hiyo ndio inakuanga the funniest thing, like okay, so now what do you think? But then it's if I stick around then that means I'm sticking around.
Waona. And then as you were saying, in African societies we've already made, you know, it's a patriarchal society. So the father is the head of the family. Sasa ni wewe provide. Na unajua venye ulikuwa unasema tu mtoto si accessory. It is an actual si mandazi si mandazi utakunywa nayo chai saa 10. Manze, Sahau. you're thinking over here sijui diapers sijui nowadays, and then nowadays, you know, these girls have just put so many things. There's diapers, there's breast pumps, there's sijui, hey my god. Mimi na photoshoot ya kwanza hiyo what is that? Labda ni sisi hiyo tutaongea social media influencers. Watu wa Maldives. Chezeni chini. But that's the thing. Mimi nilitoseka, please mniache niende hiyo Maldives. Sisi nilipeleka Mombasa. Mombasa kitu gani? Uhuru Just properly. Room ni 800. Yeah, but that's the thing. Yeah, so you're already looking at the expenses. And so if you start picturing the expenses, and that's where you make your decision from. If you're sticking around, unajua hizi expenses zote zinaniangukia. Na mimi mwenyewe nategemea mzazi, manze sina kakitu, hapa mimi nikahasla ili kwa tu what I stand. Now what is this? But is it possible for you to be there emotionally? I've seen that happening with so many different people. Like, yeah, we had sex na sijakata. I'm still living with my folks, you're still living with your folks, but I will be there for you, just because as you're saying, pregnancy is more than just the physical. It's also the emotional. I think I was telling somebody that men also get pregnant. If your girlfriend is pregnant, there's a way. Anko yenu pale pia alikuwa na ball. Wanze mtu ifeel. Anxiety na kile kitu. Mtu ifeel hadi asubuhi unaamka. Mimi sijika ni mimi pekee, but mtu ifeel manze. So men also get pregnant. So it's also important to just be there emotionally to support this girl even if you can't do it financially. Na hata ukifanya hivyo, what I've seen is even parents now step in, because the other phrase is mtoto kuja na kijiko yake. So wazazi wakiona yenyewe hapa watu sahani kijiko tutanunua. But yeah, so it's just, I think we really need to build a society where we're also encouraging men to play the role that they were given. Last week a girl approached me ananiambia anataka kutoa ball. Then nikamuuliza, unajua the questions is baba mtoto amesema aje? Congratulations, wewe ushakuwa mama. Even ndio alimwambia na akajitoa. Like hata ni text. Congratulations ushakuwa mama. Then mdema ananiambia, wewe jua vile nataka kuitoa. Because Monday ndio huyo unasikia tunafaa kurudi shule. Oh my goodness. So pia wewe unaanza kufikiria like you see sometimes inakuanga stress on me when I go back home and see my son because he's now 9. Unamwangalia and then you're like na ningetoa huyu. You see, you don't want to make a decision for them. Exactly, kwa sababu unafikiria mimi nilikuwa kwa hiyo situation. Yes, and you have to give them time. Hata mtu akikwambia nataka kutoa, you have to give them time because you might anaweza toa and then kesho kwa like singetoa. Ama anakuja kuambia mazee uliniambia decision nimesikia life yangu yote. So ni poa una buy time, unataka kumuelezea. Na pia mimi mwenyewe to get my own time at least to heal, because all these things zina coming back to me. And if I'm not that strong, you see, nita get some true. So you see, this thing is not about get actress doing it, Rashid Shiko doing it. It's all about kila msee kudu. Kwa community kila mtu ajue kuna responsibility. Kama ni nyumba 10 to do it, kama ni chief to do it. Kama ni church tuache kusema abstain. Hiyo message. Yeah. When wanaweza please. But the truth is our two abstain. They're having sex. Basically the conversation you're bringing around is the systemic the systems around a teen pregnancy. Sio dem pekee amepata ball ama just the girl and the boy. It's the church that refused to also accept conversations around contraceptives, or even what we say is we don't want to push the church to just talk about that message, but we also allow people to speak what they're comfortable on. So in the church, sawa, say abstaining, and it's good to abstain. It's the best form of contraceptive. But then when they go out there, allow them to be able to interact with other information that allows contraceptives to happen. It's parents living in a bubble where they think that their kids ni mtoto wangu. And you know that's how they act. You know? Ukiona hapo kwa nyumba hata wakiona watu wakikisa hapo wanajifanya sana vile mpaka wameshtuka. Like even me, uko home, I'm the last born, I'm the kid who they always knew. Yani everything was good, and then I just come and tell my dad, yo, is how you're about to be a grandfather. He was like, Allah, how? Hata wewe. Sasa bro yangu ameficha watoto wawili. So you see, it's the parents also thinking that. It's also
teachers not allowing, when it's life skills, they're just calling it life skills, it's another lesson happening, but we're not really giving the actual life skills. We're not Even giving the teachers don't know how to give the information. Hata Because wao ni wazazi na wameshindwa hiyo. kufanya hivyo kwa Kufanya nyumba. hivyo kwa nyumba. You see, but now it's upon peer organization ama young group youth groups in the community pia ku bring out, because we are saving the upcoming generation. Because if now we at our 20s ama our late 20s tukikosa kuongelesha our teens tuwezi expect mama zao waambie anything. Yeah, because now you have a teenager. If you don't talk to your boy, who will talk to the boy? And then you find that peer mothers will say ati we are leaving it for the men. The men, I don't understand. Wana time ya kuingia online, Like, but wanasikianga, but what I gather is mwanaume tu learn. Mwanaume ni kujitafutia information. Wewe ujue tu vile Because I see that even in the house is like sio ni kitu ya kawaida hata to grow. Mfunge lessons. Hii ni kitu mtu anajifunza. Like unashinda how. But that brings in a totally different conversation on patriarchy and toxic masculinity. But maybe kitu moja ningetaka kusema just in line with what you were saying is beyond even organizations. I think organizations have done enough. You know, we've been doing this for the longest time. We're talking to young people. But then now wanapata barrier ikifika when they go to like a healthcare facility. Unakuta best ya mamako ndiye yako hapo. Unakuja. Unakuja hapa na nani anataka condom like they in around 2012 there's these two young girls walikujanga in our facility. We used to have a hall there. So wakakuja wakaingia, unajua tu watu hata ukiangalia wakistyle watu wa ghetto, akolzo unataka namba ugonjwa hapana, family planning. Alikuwa anapea namba akamwambia endeni pale ile room. Then when they went walipatiwa lecture. And then hata kukaa like 8 days kukakuja watu wengi like a crowd, mtu amebebaniwa. The girl was bleeding because alikuwa anafanya abortion. Guess alikuwa anafanya abortion ile ya kutoa na crotches. Not it was the same girl because the nurse mwenye alikuwa anamuattend to ni alisema guy she came here for contraceptive. Tukamwambia she's too young because she was 13. Akaambiwa she's too young, arudi akasome. And this girl was not going to school. You see, we have that perspective. So if we are given information, we need to give also the access. And when they access, do they have information? We have young people on contraceptive and they don't have the information. Our jui itadhuru body yao aje. Iko tu. And then unapata ipil nowadays is it's ball gum. Exactly. No, ukiangalia vizuri, ukisoma vizuri, they tell you should take it twice in an year. And then every Monday morning kuna mtu anaitake. So you are wondering, na huo mse bado ako kampo maybe wengine. So you are wondering, information kuna kabaria somewhere. Na pia I don't think pia kama parents to may come in. You find that I was reading something about Netherlands. Their curriculum iko na FP. Even the in parents are the ones who teach imagine, family planning in yes, schools. in schools. Like they take shifts, Yes. and it's parents who come to teach family planning in the schools, not the teachers. Exactly. Unasemanga, And then unasomeanga huko shule. insurance pia ina cater for, and our insurance haiketi for family planning. So these are some of the things we need to exactly. So unapata mtoto anaweza chukua, I can take your card as my mom, niende kwa health facility without you, na waambia I need this, and then they should call my mom kuangalia if I know. So I should have talked to you before niende wapi kwa health facility. Huku Kenya niende kwa pharmacy na angalia cheki. Niangalie alafu tena pharmacy utaenda sasa ghetto ingine juu hapa huwezi taka kuchafua. Huwezi visha. Yeah. And then the other thing, now the last bit for that is, even where access is allowed, there's still the thing where the different government ministries are speaking different languages. Yeah, so we have Ministry of Health has the Adolescent Sexual Reproductive Health Rights Policy that states 15 is the age where you can even get a HIV test unaccompanied and even contraceptives. But then if you go to like a health facility, no, this is for 18 and above. So they're also afraid that if I do this, I will be convicted for this. So we're not speaking, the government is not speaking to each other. So that's why, again, you just find that at the end of the day, it's youth organizations and private entities that are doing this, but they won't be here for the longest time. This thing needs to be entrenched
in our communities and societies and government and systems so that it's for the longevity. Kama sahi venye, say for instance, the gag rule, when it came in, how many young girls were unable to even access contraceptives, even in Kenya, because it affected private NGOs in the country. This is a space where the government should now be stepping in. And that's what we're speaking with as Sauti Sasa. Young people, we're tired. We've talked about it, but then we're still facing barriers. Tumeshinda tukiongelea, tumeshinda tuki-advocate, tumeshinda tuki-engage other young people, but when they go ahead, they come back again to us. Wanaenda, wanarudi nyuma. Tumefika pale mbele, kuna venye pale mbele, it makes sense. So now what do we do? And then this thing, we don't want it to be political. Like at Isai, because we are almost at the story election. Sasa and then ikwe kill after mseme ingia kwa seat. We want someone to own it. Not hata kama utaingia kwa hiyo seat. Like we will want our own president. You see, even if yeye ni Mkatoliki and such, but yeye ndiye anaongoza this country. You see, pia in our African context ni ile ya if Uhuru leo akisema president akisema kitu fulani wasa watafuata and that's it. So we also want him to buy this thing because ukiangalia this thing is not about ati wasichana wanapata ball, even in affect our own economy because for example when you got pregnant hizo miaka 3 ulika home ungekuwa kole and then you would have done something for your own good. So you see like 13,000 waki drop out kama ni 2020 unapata by the time wana get to their feet it's 2025. So the economy and then hiyo 2025 multiply by other 13,000 kids. You see, inaleta economy yetu nyuma na more money will be used for health other than kufanya infrastructure development and other things. So we need to we need everyone to take task. Si kuongea tu. We are very happy kuprint kwa gazeti 13,000 and na kuongea hashtag and we don't know what we are saying because hatuko huko chini atuelewe nini. Na kumbe ni nyinyi policies zenye zimeka huko haziambatani na kenye mnatry kuprint. And it's not about atimse kupata ball ati hana values and everything. We have so many things in a letter. Like for them it's for exactly. Na pia zingine it's just that environment zetu zimetukubalisha because we think that's the norm of the slum ama the norm of the environment because you find that hata me I know and vile I'm not sure of the numbers but I think hata watu warunda hupata ball but for them class exactly but for them they have but for them they have doctors private doctors so mtu anaweza fanya abortion na arudi shule. But you know what happens hata hao mababi hawana wazazi wa kuongelesha hawana mtu wa kuongelesha wanakujanga wanaanza kujificha huku ndio watoe ball so hakuna. It's not about classism. Kuna tu, yani hii ni ngoriko inakata cross. Whether ni wadosi ama ni wadogo. But now Kate as much as tunaongea ni ngori are the same but now in a reality base. Mse mwenye ako slum ataumia. Like for Sabrina na maybe itseme Kate anatoka ubabini na Sabrina wapate ball at the same time. Nini ya Kate kurudi shule high probability iko high. Kate anaweza pata mtoto kitaka na arudi shule na life goes on. Mtoto atakaa na mboje. Sabrina atatamak. Na before atama kwanza hakuna hiyo barabara hata ya kutamakia. So ako tu level yake. But nimeona mko na kabro. Hata mimi si wa huku nimeona. Mko na kabro. Anyway, that's not even. Where do you to the line as a parent kwa sababu kuna wanasema ati ukiteach mtoto wako about sex ni kama unampatia hiyo freedom like you can go ahead and have sex. Kwanza mimi nimeplan kubai mandizi akikuja sasa ndaonyesha na mandizi. But is it ni kama unampea freedom like madhangu hata mimi madhi atako easy tunaweza katana just a question for you ukienda hoteli upate nyama choma na baby kukuchoma like najua vile unapenda kukula like do you eat all? Inaweza kula zote na kulanga half choma half kuku half no. But I get your point, you make a choice so unapea mtu hii like unamlevel it's like a table you see when we make a table of one stand and 4 stands when you ukitoa ile nini one stand this table it might have an nini ya kupia kukua set kama table but hii ukitoa hii stand there's no table so if we don't give them ni kama hii table ya one stand if we don't give them information so wata drop vile tuli drop but maybe watakuwa na time ya kupick up but if we set them up kama ya 4 stands
they will drop and then bado watakuwa na wako na information and then they will move forward. So hii information ya ku set up their decision making na pia unampeta aware of how life is. Na ukimpea hiyo awareness, so unampatia hadi ya freedom ya ile ya you can always talk to mom, unajua ama to dad. Then this kid ataenda huko nje ambie wase ile hawa ati nilicheki movie fulani nini unajua hata wewe ndio utakuwa mentor because atakuwa anakuambia kuna dem pia mwingine anani ako hivi na hivi unajua like you will be the best friend. So akipotea anapotea kwa mikono yako because most of the as young people tumepotelea kwa mikono ya nani ya wase wengine. It's basically that lack of information is the problem. But when you mesema to a lot of parents, teachers, that our political leaders wanasema by giving them this information we're giving them the power to go and have sex. We're giving them the power to choose. We're giving them the information to be able to know that if I do indeed want to have sex, then I have the option of using a condom or I can use a contraceptive, just to protect myself. We're giving them that power to the decision-making power. Because one of the things that Ami usema is, we stop calling it comprehensive sexuality education. It's actually comprehensive sexuality empowerment. We're empowering young people with the knowledge and ability to be able to make informed decisions over their own sexual health. Because tukiendelea to live in this cocoon, I mean, 2 examples I can give. Again, the Netherlands, they have family planning as an option in schools, and the teenage pregnancy rates and abortion rates are very down. In Africa, it's South Africa. Them, they've been able to accept that, by the way, this is a problem. We really need to start striking that nail where it is. South Africa wametutangulia. Those ones are way ahead. I mean, in for that them, abortion is like kwenda clinic, unasema nataka kutoa mimba. Because they recognize it's a problem and they've already begun creating the solutions around it. As we recognize it's a problem, and then tomorrow we continue recognizing it's a problem, and then the next day it's still a problem. So we just get stuck at the problem. Hapo ndo tunashinda tumezungukia tu. That's what we say. Like we always say, like hata sahiyo most of the autokendia senators and these young men, they say kwani hamna women rep. Like the women rep haizi nini for all. And when the bill was brought in parliament, they shot it down. Exactly. Just the other day. So you see, just inashinda tu hapo. Now wana consider one aspect of the bill. Sema hii bill inasema watoto watoe mimba. They don't read, they don't take time kujua ni nini iko kwa hiyo bill. Wow. Sabrina, wewe ulikuwa unataka kukua nini before history yote ili happen? Mimi nilikuwa na dreams, nilikuwa nimalize high school, ninge college. Niko na dreams bado. Ningetaka ni act, niko yani kwa TV. Yani nile familia yangu like najua ndule mam. Akienda shule na ringa ndule mam. Mamangu ni fulani. Unaona? Yani hadi nitasikia, yani nitakuwa proud. Like sasa hizo unashindwa ni shule utarudi, ukirudi shule mtoto wangu atakula. Hata nani atamprovidea? Hakuna. So like niende nitafute kazi, mtoto wangu kuna future poa. Juu ningetaka hata before nipate ball. Kuna semanga nitamaliza high school, nikuwe actor ama nikuwe actress, ni ando yangu, nikuwe na life poa, nikuwe na harusi, nikuwe na life poa na nyumba yangu na gari yangu na watoto wangu. Baba, imagine bado si late. Si unajua bado si late. Bado si late. Si late bado. Si ndio? Na wewe? Mi kutoka kitambo napendanga kuwa journalist, but hiyo ni lazima ukuwe na ma certificates and stuff. Hadi watu wengi walikuwa wananiambia sura yako tu ni ya kukaa kwa TV. Yani wananichocha, unaona yenyewe nataka kuwa kwa TV. Yenyewe ni lazima nikuwe kwa TV. Mimi na mtoto wangu ni dem kama mimi. Siwezi penda ikuwe chain. Mamangu aliachwa na babangu, mimi niliachwa na baba yake, alafu yeye aachwa na mtu mwingine. Sometimes inakujanga inakuwa ni cycle. Ni kwa sababu hatujui ku break na conversation. So kadotaka kako hold sahi. Wani anaenda 2 years. Akona 1 year 6 months. Utakuwa na hizi conversations, ndio? Ndio ukaweze ku make better decisions. Sikuwe vile wewe ulikuwa na mama. Wewe tu ndio unaweza break. Na pia wewe si late. Ulimaliza form 4? Hapana. Ulifika form 3. Form 3. Okay, unajua siku hizi journalism si lazima ati umeenda kule. Journalism unaweza ipigia hata YouTube. Nani umulika stories za huku? That's journalism enough. Juu station unawaambia mimi ndio najua Mathare na niko na story ya Mathare, but you also can I also air it. Mnaweza nipatie opportunity ni tell. Siku hizi ni kujituma. So usifikiria ati juu hizi makaratasi zimekufungia ku live dream yako. Una understand? Wow.
hata sijui niwaambiaje. Nyinyi ni wadogo. Mimi sikuwa na hiyo akili yenye nyinyi mko nayo sahi. Una understand? I feel like msijidharau. I've gone to your houses, I've seen your children. Mimi naweza sema I'm very proud of you so far na usifikirie ati sasa dream yako ati ndio hivyo. Na si ati kila saa unajifikiria ati ni vile mimi kwenye nimetoka ati unafikiria tu Mathare hapa. Hapana. Unaweza dream beyond. Una understand? Unaangalia njia zingine. Sawa, sina paper lakini sasa kwa nini imaanisha ndio hivyo? Sio hivyo. Sasa ingine hata mtu uwesema naenda huko NTV niseme mimi nitakuwa tu nabeba nianze tu kuclean huko ni kwetu naangalia vile hasu nitabeba chuma. Tuko na wengi sana affiliate wengine walianza kuna mmoja 40 alianza alikuwa anawasha choo. Alikuwa ule mse unajua hizi choo bababi wanaenda kwa events. Yaani kwa tu hapo anaoshea wasee wakienda. Anaanza kuna kamera pale anajituma. Akaanza kukuja anauliza nini inaendelea hapa? Kaka industry yenyewe mnasema si mimi niko hapo. Mimi naambia sila paper isikufungie. Na sijasema nyinyi msisome. Nimesema wenyewe wako kwa hii situation. So ni kujituma tu. Unatafuta tu just uko curious. Usijiseme ati sasa mimi bora tuko na kachwani kakukula leo ndio hivyo. Usiache kudream. I never get tired of saying young queens must wait, and if you can't wait, kuna options. And Black kings must also know. Black kings, they matter. They matter. It takes two to tangle. Lazima tusaidiane tujue how to move forward. So I'm hoping Shiko, where can someone get you for information nini? I'm sure kuna wenye na wote. I'm in Mukuru. Lunga. So I don't give my contacts, but yeah. So jubilated on a platform fulani maybe online or social media. You can get me on Facebook Shiko Mwangi. Yeah. So basically sisi hatuja grow that much because first time tuliweka nini kwa ya Facebook watu wakaanza kutubash like I could take it but the rest couldn't take it. Like when we have activities tukiweka unasikia because these are young people na wanaendanga maybe rave kama wale wengine so unapata mse usini mtu fulani you see. And they're still young people. Exactly. Also hata wenye wametake responsibility ya ku educate the rest bado wana face stigma fulani. Wana tushow nini tukao tunachana na wewe jana. So say like for me like an advocate those are some of the issues that we have as advocates. Like we don't live another life like social life. Mimi Shiko nafani kwa like nikitoka hapa hata sifai kusimama ati na maybe msee na cheka sifai kuvaa short dress and so when sometimes hata ni udunga short dress unapata mama mwingine anaambia mwingine usinimenye nafunzanga watoto sasa nawaambianga hivi you see like we don't have that life so unapata when we put like photos of these young women hapo unapata sometimes wana ridiculiwa wanasikia vibaya so wanakuambia itoe so pia hiyo ni kitu tunafaa ku capacity build these young girls so wakuwe na hiyo nini confidence ya kufanya vitu because they have their other life. Manze tuko na job ya kufanya on the ground mob. Okay. Mimi akinaweza taka kuwa thanks sana kushare. Unajua hiyo ni kufungua roho yenu. Yani mmelebea na I'm sure kuna kadem kanasikiza. But message yako maybe ya mwisho unaweza ambiaje ama dem? Kenye naweza waambia ni think smart, act smart. Yani usijilet down, usionyeshe wanaume ati wao ndio wanaweza kusaidia. What a man can do, a woman can do better. Yeah. Hivyo tu ndio naweza sema. Na wewe? Mimi ningesema wale kama Saim kuna ball msijaribu kutoa eti juu. Ukiwa na ball seti utamaliza shule. Utamaliza. Mimi nilikuwa form 3 na nikahakikisha nimebeba mimba 9 months. Nikarudi shule na nikaendelea nikafanya KCSE yangu the same year nimezaa. So hiyo sikufungia eti usifanye KCSE ama KCP. Si too late. Bado unaweza kaa home na vitabu, usome tu na catch up. Ndio si lazima uende shule ukiwa na ball. Unaweza soma hata home. Kuna mabeste home ama shule, wameenda shule lakini wanakutumia zile vitu mnasoma shule. Si too late na msiwahi give up. Hata ukiwa na ball aje, usiwahi toa. Hiyo ni sin kwa God. Na God hapendi sin. Hata utoe saizi bado utakuwa tu mama marehemu, hakuna haja. So abstain. Kama unajua contraceptives at least utumie ujikinge. Na hata ukitumia contraceptives bado kuna HIV, STDs. Nyanze si ball tu peke yake. Si ball peke yake. Wewe utapata hizo magonjwa mingi kuinje. Mjikinge tu sana. Najua sisi kumekuwa na holiday refu wanasema wanaita holiday. But kwa maparo si holiday.
Imekuwa ni stress sana. Zaidi hata ndio kunoma kabisa. strategy. So mjikinge tu na life itakuwa better. Thank you Sabrina. Thank you so much Eunice. Manze nina appreciate sana. I hope mko home mnasikiza kwa sababu mnasemanga tu ni antikie tu kuna kuja kutupigia kelele akisema tu wait na sisi tunajibamba. Life kwa ground ni ngori, si ndio? Hata wanaweza waambia watoto venye mimi nikwambia watoto si accessory. Si ndio? Watoto si kibeti. Watoto ni kazi, si ndio? Uko 19 unalea peke yako, unalea wawili. Imekuwa si easy. Yani ni jani nyingine. Siwezi kama msemo mwingine apitia at my age. I love that. Kwa sababu alafu most of us hawajatoka families poa, si ndio? Kuna wengi sana wao wakizaa bado wako poa. Wale wamechukuliwa tu responsibilities but wewe ukiangalia background yako unashindwa huyu ni mama yangu labda leo hata hajapata kitu. Tena watoto wangu ndio wanaongezeka hapana. Yeah, it's not worth it. But like we said, kama kwa hiyo situation pia si too late. That was Sabrina and Eunice. I would like to sincerely thank you both. Yeah. You guys are young. Yani me, I'm so challenged. I feel like I'm not doing enough. And I have to be like, na wanawatafuta tunaendelea kupush mpaka tuone. Na najua change itakuja. Maybe sina sisi sahi, but hii generation yenye tuna mentor, vitu zita happen. Okay? Na mdosi wetu pale atuendesha kitu pale. Yeah. So anatuambia anatukumbusha tu statistics kwa sababu unajua watu wanasikianga tu wanasikia ati lakini ni NGO wanatafuta sijui pesa because 948 girls every maze madem so tisa acha tu tuweke hapa juu na kitu nikuulize kwani hizo kucha zinakuongeza Instagram mimi nanyonyesha please by the way I am a mom first sitagora mtoto wangu kichwa hapo na makuta zenu unazaliza nini so this you know, every 900, this is Vanya. Can you nimesema ukweli? Vanya. 948 every day. Una imagine 1 2 3 4 imagine how followers wako 900. Wenye wanaanza sasa like if unapata kila watu wako na ball at the same time. This is across the country. Like I told you 13,000 every year. And the only time we talk about this is towards the exams. Yeah. Wakati wa KCPE na KCSE is when we are ready to be like, oh, girls are dropping out because, how many girls are doing the exams while pregnant? Yeah, what announce results. Now 13,000. It's like it's just a number. Like in March utaona wataanza kuisema tena. This is not just a number. Man, we have to do something. Yeah, we have to do something. 1 in 3 adolescent girls are either pregnant, childbearing process. This is what we are saying. We have to end teenage pregnancy with better. Vanya, you have to say something. You have to say something. First and foremost, thank you for this platform. Yeah. Kwanza Vanya, yani leo amenipatia so much peace because you know, like you said, we struggle with so much. You start taking hiyo mzigo inakuwa ni yako. You're sleeping, but now I'll just be thinking about Sabrina. I'll just be thinking about Eunice. I'm like, what can I do? Now there's something she told me. I'm not the solution. This is the best I can do. This is give information and use my platform to educate and to give information. And begin the conversation. But maybe you can just tell us how it's been for you in this whole thing. Well, as I was saying, advocacy is not something you go to bed and forget. As she's saying, it's like an everyday. It's something you choose to carry. You wear the hat all the time. And so we become ambassadors for that. So the reason that as WIACT, we launched Sauti Sasa. This was a multi-partners, like different grassroots organizations at national, county level. It included all these uncomfortable conversations, the role of influencers, the role of government, and all of that. And then finally we got to, so what young people were saying were, well, all of you guys are talking up here, as Rashid was saying. Yeah, I'm giving you champagne. Yeah. 13,000. You're in boardrooms, but you're not involving us. Yeah. So the vision we have as the campaign is the conversation starts at the presidential level. There's a commitment to want to break down the stigma and make a commitment to address teen pregnancy. It is a crisis. We talked about it during COVID-19 So you tumejua ni crisis after COVID. That's what we are saying. But the irony is the numbers were not different at the same time last year. So it's not about COVID. Oh, so it's nothing to do with COVID. Yes. Even last year it was higher. It was higher last year. If you look at the analysis, Yeah. it's just that we never got to actually look at, we didn't have the
conversation. Yeah, and then now in the age of alternative truth, when the numbers come out, you know, groups that are opposed to this issue start saying that these are fabricated numbers. But if you know, I know. If we extrapolate that to the country, it's a big one, you know? Then the second one was having young people build a movement and getting young people involved and showing people that young people, we love our country, we love ourselves, we want to build solutions. So we are basically saying we no longer want to sit on the table, we want to break the table. We want to just recreate solutions. So that's where the action groups are coming from. So that young people are engaging decision makers in their communities at the most basic level. So that the commitments respond to, if you're in Kilifi, they respond to the context of that county. If you're in Samburu, the same thing. And then we're working with yourselves. You know, influencers who can like build the profile of this issue, so that whether it's at the ministry level, at the school system, that the pathways that young people pass through also have a robust referral system. Ndio, as a parent, mtu asiseme weenda shule. Afu ukienda shule, mwende church kwa youth group, na kwa youth group mnaambia here no hivyo. Na muombe. When ukisikia aju uombe. Right? Yeah. So practical solutions. So basically, it's just to respond to what young people are saying. They want us, young people want solutions that are owned by everyone. As Rashid said, we find it's like ukienda hapo unaambiwa hapa hakuna. Ukienda facility, you know, you wake up in the morning, the government says no more selling contraceptives. So young people are like, okay, what am I supposed to do? So we want to, you know, build a culture of hope for young people and actually harness. We are calling it harnessing the demographic dividend. But what that means is, you invest in the population that you have. If you don't invest in the population that you have, you will never reap the benefits as a country of the youth, right? The average age of a Kenyan is a 19-year-old, right? Hata si tuna phase out. But tunajua government youth kwao ni akina nani? Si tunajua. Exactly. Right. Ya Kenya wako 60. With that kind of community-owned action, grassroots-led movements, young people speaking, platforms for this, we can be able to build solutions that work for us. Wow, you're doing a good job. Thank you. Najua ni mzigo mzito, but lazima tubebe. There's no choice. Yeah, it's all ours. So advocacy has a price. Sasa mimi pia mimi ni advocate. Mimi. But anyway, thank you so much, Vania. And thank you guys so much for joining us. Please, let's keep talking. Let's keep having this conversation. My two beautiful young women, Sabrina and Eunice, thank you so much for sharing your stories. And I hope if you're not, maybe unajua kuna tuseme yes ngori yangu. Okay, share tu. Inaweza kuwa ni ngori ya mtu mwingine na umsave. Share for share. Let's talk. Let's have this conversation. Endeleeni kunitumia DM, sitachoka. Nitakuwa tunachizi kidogo na napiga wine yangu narudi tunaendelea. Sijasema mkunywe. Tunaendelea. But thank you so much guys and thank you for watching. Thank you. Yes. Please remember to like, subscribe, and hit the bell button so you can get notifications when new videos are up. I've always wanted to say that. Nikupe channel. Thank you guys. Thank you. And we like to thank Mathare Roots for this beautiful space. Leo tumetembea. Leo tuko kwa ground kabisa. Thank you. This is a beautiful space. Kama kwa Mathare na unataka manze kuja kutoa poems ama na place ya kuchill in this poa sana. So thank you so much. My act, it's better we are talking about better for Kenya. When our girls are empowered, when they make better decisions, then it's better for everyone and it's better for Kenya, right? Thank you. Goodbye. Bye-bye. Bye.